Ivan. This lesson is focusing about the vocabulary at the airport. දැන් මේ lesson එකේදී අපි focus කරන්න යන්නේ at the airport කියන vocabulary ටික. මේක වැදගත් වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට තමන්ගේ journey එකක් ගැන නැත්නම් තමන් ගිය තැනක් ගැන නැත්නම් තමන්ට memorable සිද්ධියක් ගැන explain කරන්න කිව්වහම part 2 එකේ අපිට vocabulary ඕන වෙන්න පුළුවන්. right? නැත්නම් traveling ගැන කතා කරනකොට අපිට vocabulary ඕන වෙන්න පුළුවන්. ඒ reason එකකින්ද තමයි at the airport කියන topic එක අපි අද cover කරන්න යන්නේ. So why we're covering this topic is not because it's a straight topic for your IELTS, right? But it could be linked in different aspects, such as talking about travel plan that you did, or talking about traveling to destinations, right? Talking about memorable journeys. You could probably use some of the vocabulary if you want to talk about when you went to the airport and how you traveled, etc. Okay, so some vocabulary would be needed. Apart from that, the listening test could also have certain vocabulary related around these words. So it is important that you expose yourself to this kind of vocab. Then ඊට අමතරව අපිට ඕන වෙනවා listening වලදී සමහරක් විට at the airport scenario එකක් අරගෙන ඒ වටා යන conversation එකක් වෙන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම general components. කියන්නේ section 1 එක නැත්නම් section 2 එක part 1 part 2 listening paper එකේ එන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේකේ vocabulary වලට introduce වෙලා තියෙන එක හොඳයි. So let us have a look at it. Do you like to travel by air? Right, so now this is a discussion. Do you like to travel by air? Right, you could probably give me different answers. You could say yes, no, right? Now if someone asks me that question, do you like to travel by air, right? My answer would be no, I'm not a fan. Okay, the reason is I'm really scared of heights. So really scared, you can think about another word to use, right? So I'm basically that type of person. I don't like heights, and I don't like it because when we move from one altitude to another, you feel that jerk going up, and then sometimes my ears get blocked and they start hurting. And when you take a long flight to certain destinations, you've got to sit down for long hours, and then you can walk in the plane here and there a bit. And it's really cold, okay? So when it's really cold, you can say it's freezing. So it's freezing inside the aircraft, and I don't like traveling by air, okay? So you could sometimes say yes, okay, for different reasons. Then discussion question එකේදී පළවෙනි එක තමයි, do you like to travel by air? තමන් කැමතිද ගුවන් යානකින් ගුවනෙන් යන්න? දැන් මාව ගත්තොත් මං එච්චර කැමති නැහැ. ඇයි මං කැමති නැත්තේ? මොකද රීසන් එක මම heights වලට උස තැන් වලට යන්න එච්චර කැමති කෙනෙක් නෙවෙයි. ඊට අමතරව ප්ලේන් එක ටිකෙන් ටික උඩට යනකොට මගේ කන් දෙක බ්ලොක් වෙනවා. ඒකට මං කැමතිත් නැහැ. සහ දුර ගමන් යනකොට කියන්නේ ඩෙස්ටිනේෂන් එක දුර වෙනකොට يعني ඉංගලන්තේ හරි කොහරි දුර වෙනකොට පැය 8ක් 10ක් වගේ යනකොට එකක් තමයි සීතලයි ඇතුළ හරිම සීතලයි freezing ඒකට මම ආසත් නැහැ අනිත් එක තමයි ගොඩක් වෙලා එක්ක ඉඳගෙන ඉන්න ඕනේ එක්ක හිටගෙන එහෙට මෙහෙට ඇවිදින්න ඕනේ ඉතින් ගොඩක් දුර යන ඩෙස්ටිනේෂන්ස් වලට මම සාමාන්‍යයෙන් එච්චර කැමති නැහැ. So therefore, do you like to travel by air? No, and then you can give the reason. Or you can say yes and give the reason. So මේ ප්‍රශ්නය අහුවාම එක්ක තමන්ට කියන්න පුළුවන් ඔව් ඇයි කියන එකටත් උත්තරේ දෙන්න කැමති නැත්නම් නෑ ඇයි කියන එක කියන්න මං වගේ. Next one. When was the last time you visited the airport? So for me, it was probably about 3.5 years ago. Okay. So you can tell me, or you can think about, when was the last time you visited? කවදාවත් ගිහිල්ලා නැත්තම් never. Okay? So you can say, I've never visited the airport, but I'm sure you would have gone to the airport. All of you would have gone to the airport
to either drop someone at the airport or probably to pick up someone, right? So I'm sure you've already gone there and you visited it. Okay? Making අහන්නේ අන්තිමටම ඔයගොල්ලෝ එයාපෝට් එකට කවද්ද ගියේ? දැන් මගෙන් ඇහුවොත් මම ගිය අවුරුදු 3මාරකට විතර කලින් ඕගොල්ලෝ ගිය අන්තිම දවසේ කියන්න පුළුවන්. සමහරක් අය කවදාකවත්ම ගිහිල්ලා නැතුව ඇති. එතකොට අපි කියනවා never කියලා. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට හැමෝම එක්ක කවුරු හරි බස්සන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා, එක්ක කවුරු හරි එයාපෝට් එකෙන් ගන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒ ගිය අන්තිම අවුරුද්දකට කලින් අවුරුදු දෙකකට කලින් ගිය අවුරුද්දේ last year okay ඒ ගැලපෙන time frame එක කියන්න පුළුවන්. How many counters did you have to cross before boarding the plane? Oh good, that's a good question. As I remember it was 1 2 3 if I'm not mistaken, right? It's been about 3.5 years, but at the start there's one counter. And then when I go in, there's another counter. So the first counter, they actually check my luggage, how much it weighs, and then I put all my luggage there. And then I go to the next counter where they check my passport to see which country I'm going to. Do I have a valid visa? And then finally, before I board the plane, okay, there's one counter where they check and see my boarding pass. Am I going to the proper destination? Have I got a seat number? Etc. Okay. So, for me, as I remember, it was 3. So, let me write down the answers. Do you like to travel by air? No. And you can then give the reason if you want to. When was the last time you visited the airport? About 3 years ago. How many counters did you have to cross before boarding to the plane? 3 counters. Okay? දැන් අන්තිම ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ counters කීයක් පහුවෙන්න තිබ්බද plane එකට නගින්න කලින්? Boarding the plane means plane එකට නගින්න කලින්. මට මතක විදියට 3ක් තිබ්බා. දැන් ටික කාලයක් වෙන හින්දා ඉස්සෙල්ලාම count එකට ගියාම අපි අපේ luggage එක අපි ගෙනියන bag ටික ඔක්කොම තියලා බර බලනවා. ඊට පස්සේ plane අපි අතේ ගෙනියන ඒවා ඇරෙන්න අනිත් luggage එක belt එකේ ගිහිල්ලා plane එකට කෙලින්ම ඇතුළට යනවා. So they kind of put it on a belt, right? එක්කෝ එක luggage මේ truck එකකට යනවා නැත්නම් එක plane එකට load වෙනවා. ඊළඟ count එකේදී වෙන්නේ passport එක. අපේ තියෙනවනේ passport එකක්. ඒතකොට ඒක check කරනවා valid visa එකක් තියෙනවද කියලා, right? ඒක check කරලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ යනවා අපි board වෙන gate එකට. එතන ගියාමත් ආයේ count එකක් තියෙනවා බලනවා අපේ තියෙන boarding pass එක. චූටි මෙහෙම කොලයක් වගේ එකක්. ඒකේ බලනවා අපේ seat number එක කොහෙටද යන destination එක හරි flight එකට යන්නද අපි මේ නගින්න යන්නේ හරි plane එකටද කියන එක තමයි check කරන්නේ. මට මතක විදිහට එහෙනම් counters 3ක් තියෙනවා, right? So 3 counters. Right. So at the airport, we've got some vocabulary here. Let's have a look at one by one. So we call this one an aeroplane. Some people call it a plane, that's fine, right? But usually we call it an aeroplane. ගුවන් යානයට අපි කියනවා aeroplane එකක් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ගමන් මගින් රැගෙන යන ගුවන් යානයකට අපි plane එකක් නැත්නම් aeroplane කියලා දෙකම කියන්න පුළුවන්. Next one, pilot, a person who steers the plane. In your words, who drives the plane? You don't drive it because it's not on the road, right? A person who steers the plane is known as a pilot. Then pilot කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගුවන් නියමුවට. Right? Next, we have a check-in desk. ඒ කියන්නේ පළවෙනියටම අපි යන desk එක. දැන් counters තියෙනවානේ පළවෙනියටම යන count එකට අපි කියනවා
check-in desk. මොකද එතනදී තමයි අපි දෙන්නේ අපේ ඔක්කොම details ටික දුන්න ගමන් ඒගොල්ලෝ system එකට දානවා මේ මගියා දැන් එයාපෝට් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් එතනින් එහාට හැමෝම දන්නවා අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා හදිස්සියේ plane එක නගන්න කලින් බලනවා අපි නැත්තම් කොහොමේ මගියා කියලා. මොකද check-in වෙලා තියෙන්නේ අපි. Right? So check-in කියලා කියන that's what you mean by check-in, right? So basically that's the first counter that you meet when you go to the airport. Okay? So that's where you give your, your ticket and you give in your details and you give your passport. So they have a look at your face and the passport, right? And that's the first counter and that's where they kind of let everyone know that you are at the airport. So even if the plane wants to take off means go, just to start off and go, right? They would check if you're not in your seat, where is this passenger? Okay, so that is the check-in desk, or you can call it a check-in counter. Next word is airport, right? Airport is the place where people come when they want to take a flight. Okay, if they want to take a bus, where do they go? To the bus station. And if they want to take the train, they go to the railway station, right? So when they want to take a flight to go from one destination to another, they usually go to the airport. Next one is airport security. Okay, so airport security is actually where you have this little scanner here. It's like a machine, right? So you put your luggage here and it goes through that and then you go through this scanner. So they check if you have any metal objects, if you've got any sharp objects. Do you have things that you can't take abroad like plants, gold, jewelry, money, excess money, etc. Okay, drugs, okay? So they have a look and you need to go through the airport security. Next, you have the airport security guards. So usually around the airport, you see a lot of security guards. That's to ensure that all of us have a safe flight, okay? So you would see airport security guard or guards. Then, so we had a look at check-in. Airport. අපි සිංහලෙන් කියන්නේ airport එක. We don't say airport. Actually, it's airport, but අපි කියන්නේ airport එකට අපි යනවා, right? So airport එක කියලා කියන්නේ අපිට ගොඩක් ගුවන් යානා තියෙන තැනක්, right? ගුවන් යානා පාක් කරන්නේ හැබැයි නවත්තලා තියෙනවා, right? ඒ නවත්තලා තියලා අපි ඒකට නැගලා එක තැනකින් ඉඳන් තව තැනකට යනවා. හරියට නිකන් බස් නැවතුම පොලක් වගේ නැත්නම් අපි දුම්රිය ස්ටේෂන් එකක් වගේ, right? So airport එකේදී වෙනස තමයි බස් නෙවෙයි එන්නේ, trains coach නෙවෙයි එන්නේ අහස් යානා, right? ගුවන් යානා. Next one, airport security. ඒ කියන්නේ අපිට security check එකක් තියෙනවා. අපි ඒක යටින් මේ යන ස්කෑනර් මේ තියෙන එක ඒක යටින් යන්න ඕනේ, luggage එක එහා පැත්තේ ස්කෑනර් එකකින් යනවා, right? ඔක්කොම පාසල් ටික ඒකෙන් යනවා. ඒ ටික ස්කෑන් වෙන අතරතුර අපි මැෂින් එක ඇතුලෙන් ගියාම අපිවත් ස්කෑන් වෙනවා, right? So ඒකෙදි බලන්නේ අපි අවශ්‍ය කරන දේ විතරද ගෙනියන්නේ. අනවශ්‍ය දේවල් ගෙනියන්නේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ ඔය සමහරක් රටවල් වලට යනකොට පැල ගෙනියන්න බෑ. අපි රන් බාණ්ඩ ගෙනියනවද, හොරකම් කරපු දේවල් ගෙනියනවද, නැත්නම් අපි මොන හරි ඩ්‍රග්ස් ගෙනියනවද, කුඩු ගෙනියනවද, ඔක්කොම බලන්න පුළුවන් security check එකේදී. ඒ හින්දා මෙතනදී අපි කියනවා it's called an airport security. ඊට පස්සේ අපිට ඉන්නවා airport security guard නැත්නම් guards. එක්කෙනෙක් නෙවෙයි, සාමාන්‍ය ටික දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ ආරක්ෂාවට. හරියට ෆ්ලයිට් එක වෙලාවට නගලා කිසිම කරදරයක් නැතුව යන්න ලැබෙන්න උදව් කරන කට්ටිය තමයි airport security guards ලා කියලා කියන්නේ. So let's have a look at the vocabulary and pronounce it properly, right? So we have aeroplane, we have pilot, check-in desk, airport, airport security, airport security guard. So let's have a look at the pronoun again. Aeroplane, pilot, check-in desk, airport, airport security,
airport security guard. So that's some of the vocab. So we've got more. තව තියෙනවා. We've got waiting area. Waiting area is where you sit and wait. Okay? Then you've got the arrivals board. Arrivals board talks about all the trains which have come in to Sri Lanka. Okay? So any plane that lands in the Sri Lankan airport, right? And if it is, planned, then it will be on the arrivals board. The one, if you want to see the going one, it's called the departure board. Okay? Arrival is when you come in. Departure is when you go out. You don't say coming in and going out for planes, right? You usually say arrival, departure. Then what you sit on is called seats or a seat. You have the air traffic control tower, right? So the air traffic control tower tells you when and how to go. Now, of course, a bus, we can see the road, right? But we've got the road signs and the roads actually to help us to travel. So air, when you're traveling in air, the same way you have a set of controls and a specific way. You just don't take the plane and go all over the place, right? So these air traffic control towers tell you what you should do, where you should head, should you take off, should you land, right? So all of that they tell you. So it's being controlled by the air traffic control tower, okay? Because if not, what happens if two planes come like this? Dumb, okay? So it'll crash. So that cannot happen. So when one is landing, the other should not come in the same way, okay? So one lands and the other takes off and they have their own routes. Then you have the aeroplane stairs, right? So sometimes you might not see this, right? But usually not when you board, right? When we board, we usually don't go up the stairs, usually, not always. This could happen, right? But usually when you get down as well, sometimes you don't see this because you get out and you straight away go through the gates, right? But usually if you want to come down from the aircraft, you want to get down to the floor, right? When planes land, you see this when the royal family or someone important comes, they get down through the stairs, okay? So you see that. So that is called the aeroplane stairs. So they have a set of stairs. The moment the plane lands and you give some time, the plane stairs come down, right? And then people can actually get down and you can't leave usually, running around this whole area. Usually what happens is there's a bus and then the passengers are being taken away. But that's the usual normal passengers. Then we have the baggage truck. Now remember I told you we put our baggage to the belt. So sometimes then automatically feeds into the aircraft itself. If not, all of that goes into a luggage truck and the luggage truck then boom, 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 goes where the plane is actually being parked, okay, or where it's been landed, and they start pushing in through all the baggage, okay. It's not done manually, it's usually done by machines, okay. Right. So අපි බැලුවොත් waiting area කියලා කියන්නේ ඉඳගෙන ඉන්න area එක හැමෝම. ඊට පස්සේ arrivals board එක කියලා කියන්නේ කට්ටිය එන arrival board එක. right? ඒ කියන්නේ planes ඇවිල්ලා නවත්තනවනේ. ඒ නවත්තුවාම ඒක මේ නිකන් එකපාරට එන planes නෙවෙයි. දන්නවා මේක තමයි මේ plane එක මෙදාට ලංකාවට එනවා කියන planes ටික ඔක්කොම ලංකාවට ගොඩ බස්සපු ගමම්ම arrival board එකට වැටෙනවා. right? එනේවට අපි කියනවා arrival කියලා, යනේවට අපි කියනවා departure කියලා. seats කියලා කියන්නේ අපි ඉඳ ගන්න seat එක waiting area එකේ තියෙනවා ඕන තරම් seats. air traffic control tower. දැන් මේක තමයි tower එකක්. ඒකෙන් තමයි මේ traffic එක control කරන්නේ. මොකද plane එනවා යනවා ඉතින් ඔය ඔක්කොම එකට ආවොත් හැප්පෙනවා, crash වෙනවා. ඉතින් අපිට පාරක් වගේ පේන්නේ නැහැ සමහරකට මිදුමෙන් බානකම්ම පල්ලෙහාට එනකම් අපිට පේන්නේ නැහැ land වෙනකම්ම. So ඒ හින්දා හරියටම
කොහෙද යන්න ඕනේ මොන altitude එකේද දැන් බස්සන්න ඕනේද right okay බස්සන්න පුළුවන් නැත්නම් සමහරක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ සිග්නල් එක එනකන් ඒගොල්ලෝ වට දෙක තුනක් වටේ යනවා ඒ සිග්නල් එක okay දැන් ලෑන්ඩ් වෙන්න පුළුවන් කියනකන් ප්ලේන් එකක් සාමාන්‍යයෙන් බස්සන්න එහෙම අවසර නැහැ so ඒ කියන ඒවා කොහෙද යන්නේ කොහොමද කරන්නේ දැන් බාන්න දෙපාද ඒ ඔක්කොම කියන්නේ මෙන්න මේ air traffic control tower එකෙන් right ඊට අමතරව aeroplane stairs සාමාන්‍යයෙන් ප්ලේන් එකක් නැවැත්තුවම බෑවහම පඩි අපිට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය අපි පඩි වලින් බහින්නේ නැහැ හැබැයි සමහරක් වෙලාවල් වලට ප්ලේන් එකෙන් පඩි මෙහෙම දානවා. ඒ දාලා ඒ පඩි වලින් බැහැගෙන බිමට යන්න පුළුවන් එයාපෝට් එකේදී. baggage truck කියලා කියන්නේ අපේ බඩු බෙල්ට් එකට දැම්මහම බෙල්ට් එකේ එකපාරට සමහරක් අය ප්ලේන් එකට ඔටෝමැටිකලිම යන්නේ නැහැ. baggage truck එකට දාලා truck එක ප්ලේන් එක තියෙන තැනට ගෙනහිල්ලා එතන ඉඳන් machines වලින් baggage truck මේ baggage ඔක්කොම මේ plane එකේ යට කොටසට දානවා right all right here we have more vocabulary so we have the fuel tanker okay this is what carries all the fuel for the aircrafts or the aeroplanes we have the passengers people who travel from one destination to the other destination using the aeroplanes. We have duty-free stand, okay? So this is where they don't charge us any tax, okay? So usually most consumables like liquor, certain types of foreign chocolate, electric equipment are heavily taxed in Sri Lanka. But when you come through the duty stand, we are not being taxed and we can get it at a really low price. Okay. Then you have flight attendants, the people, okay, who help us inside the airplane or we call it aeroplane or aircraft, okay. They bring us the food, they bring us the drinks. If you want any blankets, they help us. They help us in all our needs throughout our journey and they ensure that we are safe, okay. A passport is something that you have to show that to prove that you are a citizen of a certain country and that is a valid one. You should have a valid one. So if it's expired, you can't travel using it, right? You have a valid passport. Luggage is all these bags that you carry. They're called luggage. Right. අපි බැලුවොත් fuel tanker කියලා කියන්නේ මේ fuel ගෙනියන tank එක නිකන් ලෝරියක් වගේකට fuel tanker, right? Passengers කියලා කියන්නේ මගීන් duty free stand කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් duty free එකේ එක දේවල් තියෙන එක items තියෙනවා electronic goods තියෙනවා මේකේ පේන වගේ chocolate තියෙනවා නැත්නම් liquor තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවට වෙනකොට heavily taxed items හැටියට තමයි ගන්නෙ මම හිතන්නේ දැන් ඊටත් වඩා tax කරලා right so duty free එකේදී ඒක tax එක අයින් කරලා ඒකේ cost එකට තමයි එතනදී දෙන්නේ. ඒ හින්දා ගොඩාක් අඩුවට මිනිස්සු බඩු ගන්නවා duty free එකෙන්. Flight attendants ලා කියන්නේ අපි කියනවා මේ cabin crew කියලා ඒගොල්ලෝ තමයි අපිව flight එක ඇතුළතදී අපිට කන්න බොන්න අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම දේවල් වලට උදව් කරන්නේ සහ අපේ safety එක ගැන බලන්නේ ඒගොල්ලෝ seat belt දාලාද අපි ඉඳගෙනද ඉන්නේ weather එක හොඳ නැත්නම් අපි ඉඳ ගන්න ඕනේ අපිට හිටගෙන ඉන්න බෑ ඔක්කොටම මොනවාද exits කොහෙද තියෙන්නේ හදිසියෙන් පිටවීමේ දොරටු කොහෙද තියෙන්නේ ඒ ඔක්කොම අපිට කියලා දීලා පෙන්නලා උදව් කරන්නේ flight attendants ලා passport එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපිට තියෙන දුඹුරු පාට වගේ නිකන් maroon color වගේ book එකක් ඒක valid passport එකක් වෙනුවෙන් travel කරන්න ඒකේ තමයි අපේ විස්තර තියෙන්නේ ඒ හින්දා අපිට visa ඔක්කොම ඒකේ ගහලා එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට අපිට යන්න පුළුවන් luggage කියලා කියන්නේ අපේ ඔක්කොම ගෙනියන bag okay right so list down as many words you learned from the picture okay so let's have a look at some of the words that we learned what are the ones that we can use right so all these people who are going who are they are called oops I think of this one they're called passengers okay these bags what are they luggage okay luggage
the next one here is a security check. So you can see everyone's keeping their things and they're passing through the security check. Okay. Then here you have the security guard. Okay, actually there are a few here. He's a security guard, she's a security guard, so you see security guards. Okay. What else can you see? I think that's about the words that we learned that you can see here. මෙතන තමන්ට පේන වචන අපි ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්ත වචන වලින් මෙතන පේන වචන පුළුවන් තරමක් හොයලා ලියන්න, right? So මේ ඉන්නේ මගීන්, passengers, luggage තියෙනවා, security check එක තියෙනවා, security guards ලා ඉන්නවා. Right, so basically try to remember the words from the before slides and see as many, try to spot out as many words as you can which are there in the picture. So I think that bit is what I can see, right? And then you can see obviously the signboards, but we didn't learn that. But you can see the gates ahead and then the security check ahead. So they give you the signboards, right? Fill in the blanks. Let's try to use these words in complete and meaningful sentences later, right? But before that, I want you to try to fill in the blanks. Pause the video, do it on your own, and then continue to watch the video to check your answers. දැන් මෙතන අපි මේ blanks fill කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම ඊට පස්සේ අපි බලමු meaningful sentences වල ලියන්න, right? But දැනට අපි කරන්න ඕනේ මේක හිස් තැන් ටික පුරවන එක, right? අපි ඉස්සෙල්ලා පාවිච්චි කරපු වචන තියෙනවනේ, ඉගෙන ගත්ත වචන තියෙනවනේ. ඒ ටිකෙන් තමයි මේ gaps ටික complete කරන්න ඕනේ. අපි බලමු. කරන්න කලින් වීඩියෝ එක pause කරලා ඕගොල්ලෝ තනියම වචන ටික ලියන්න. ඊට පස්සේ ටික් කරන්න මං කියනකොට උත්තර ටික හරියද කියලා බලලා ටික් කරන්න. So first word here, the person here, we call the person passenger. Okay, Twinkle Airways is an aeroplane. Okay, so this bag here is luggage. This one here is a counter. Okay. Then let's do the easy ones. This whole place, what is it called? An airport. This one here, fuel tanker. This one here, security check. Shall we start? Okay. So here we have the waiting area. Okay. So we can call it waiting area. Next, we have the luggage truck. Next, we have the air traffic control tower. Right, so I think basically these are the words that we learned from the slides. Now before we move ahead, I want to
run through with the pronunciation, okay? So you can tell it along with me, okay? Aeroplane, aeroplane. Pilot, pilot. Check-in desk, check-in desk. Airport, airport. Airport security, airport security. Airport security guard, airport security guard. Waiting area, waiting area. Arrivals board, arrivals board. Seats, seats. Air traffic control tower, air traffic control tower. Aeroplane stairs, aeroplane stairs. Baggage truck, baggage truck. So you can even call it luggage or baggage truck. So baggage truck. Next one, fuel tanker, fuel tanker. Passengers, passengers. Duty-free stand, duty-free stand. Flight attendants, flight attendants. Passport, passport. Luggage, luggage. This one here is baggage truck. Okay, and this one here is the air traffic control tower. Right? So here we have used all the words that we had a look at in the vocab part. So let us have a look at the pronunciation. අපි මෙතනදී use කරේ අපි ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්ත vocab lesson එකේ මේ පාඩමේ මුල ඉගෙන ගත්ත vocab වචන වලින් තමයි මේ ඔක්කොම gaps ටික fill කරේ. අපි ගිහිල්ලා බලමු vocab වල pronunciation මොනවද කියලා. So here are the words. Aeroplane, aeroplane. Pilot, pilot. Check-in desk, check-in desk. Airport, airport. Airport security, airport security. Airport security guard, airport security guard. Waiting area, arrivals board, seats. Air traffic control tower, air traffic control tower. Aeroplane stairs, baggage truck, fuel tanker, passengers, duty-free stand, duty-free stand. Flight attendants, passport, luggage. Right, so coming to the last one, let's try to use these words in complete and meaningful sentences. Okay, so let's try to write some sentences. Number one, we'll tick one by one. Let's start with the easiest one, okay? Passengers sit in the waiting area. Okay, so passengers
sit in the waiting area. Let's have a look at it. People who want to travel by air must visit the airport. So people who want to use the air to travel, they must use the airport, right? Then some people carry a lot of luggage. Next one, the baggage truck helps. The baggage truck helps to take or to transport you can say to transport, or you can say to take the baggage to the aeroplane, right? So here I have come up with 4 sentences. I've used baggage truck, right? I have used the word airport. I have used aeroplane. Have I? Let me just check. No, I have not, but maybe we can add it. So we can add it by saying people who want to travel by aeroplane without saying air. We can say by aeroplane must visit the airport. Okay? So I've used a few words. I've used passengers, I've used waiting area, aeroplane, airport, luggage, baggage truck, okay? So you can also write some meaningful sentences like that. And if you're not sure, please go on the internet and go through some of the sentences. These are not the only sentences, okay? These are just sentences I made up. You can also have a look at more sentences and improve your range of vocab as well as grammar. Okay? දැන් මෙතනදී මම ලිව්වේ waiting area, aeroplane, airport, luggage, baggage truck, right? I've used aeroplane here as well, right? ඒ වගේ වචන ටිකක් පාවිච්චි කරලා තමයි මම මේ sentences 4 ලියලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මේ ඉතුරු වචන ටික පාවිච්චි කරන විදිය sentences බලලා ලියන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් බලන්න නැත්නම් Taman දන්න විදියට ලියන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ grammar basic ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් you can write simple sentences. ලියලා තව තමන්ගේ vocabulary එකතු කරගන්න සහ grammar range එක improve කරගන්න. So, let us have a look at what we have covered today. So, this lesson was all about at the airport.
We had a look at some of the discussion questions and we had a look at some of the vocabulary. We also had a look at how those words could be used in complete, meaningful sentences. අද lesson එකේදී අපි බැලුවේ airport එක වටේ එන වචන මොනවද? ඒ වචනවල තේරුම් මොනවද? සහ ඒ වචන කොහොමද අපි sentence එකකදී use කරන්න කියලා. So that brings us to the end of the lesson, which was at the airport.